Psalm 27:1. К Тебе, Господи, взываю, To you, Lord, I call out, твердыня моя, my strength. не будь безмолвен для меня, Do not be не молчи для меня, do not be quiet to me. чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился So исходящему while you don't могилу. speak to me and you're quiet to me, so that way I would not fall into the grave. Давид просит Яхве, David asks Yahweh что когда он взывает к Нему, that when he calls out to him, чтобы он не молчал, so for him not to be quiet, но дал ему ответ. but gave him an answer. Ответ Господь мог дать, God can give him an как answer через Урим Тумим, like Urim Tumim, так же через пророков. also through the prophets. А Давид сам был пророк, And David himself was a мог получать prophet ответ от Бога. and could have received an answer from God. Это либо в видениях, That's either in visions, либо в сновидениях. in dreams, Так как мы видим, читаем, as we read and hear. это тяжелое состояние, These are hard positions. когда Господь не отвечает. When a person, times when God does not При answer, таком состоянии in such a position, человек падает a духом person falls in the spirit и может уподобиться нисходящему в могилу. and can be equivalent to he who falls down into the grave И даже согрешить, and maybe even sin, как это сделал Саул, like Saul did. когда никаким образом Господь не давал ему ответа. When God did not give him an Он answer, обратился к волшебнице. he came to the witches. 1 Царств, 28 глава. 1 Kings 28 chapter, Псалом 27:3. Psalm 27:3. Услышь голос молений моих, Hear the voice of my prayers когда я взываю к Тебе, when I call out to когда you, поднимаю руки мои к святому храму. when I put out my hands to your holy temple. Когда человек поднимает руки в молитве своей, When a person raises his hands in the prayers, то должен помнить, что руки then чисты he должны must быть. remember that his hands must Ибо remain только тогда clean. молитва будет For услышана. only then will a prayer be heard. Исайя 1 глава. Isaiah 1st chapter, Псалом 27:3. Psalm Не 27:3. погуби меня с нечестивыми Lord, don't destroy me with the и unclean, сделающими неправду, and those who do ungodly, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. who say with their neighbors speak about peace, but in their hearts there's evil. Здесь говорится о лицемерах, Here it talks about hypocrites, которые говорят в сердце и в which мыслях say in their hearts and in their minds одно, one thing, а в мыслях в сердце у них одно, а говорят другое. but they proclaim something different. Псалом 27:4. Psalm 27:4. Воздай им по делам их, Give to them according to their по злым deeds. поступкам их, по делам рук их, воздай им. According to their evil hearts, give to them. Просьба к Богу, The asking toward God, чтобы Он совершил So, немедленно суд над всеми делающими he беззаконие. would protect from all those who do evil. Апостол Павел в Римлянам 2 главе говорит, Apostle Paul says in that chapter, мы знаем, что поистине есть суд Божий над In делающими we беззаконие. know that by truly there is the power of God upon those who commit evil. Никто не сбежит суда Божьего. They will not be able to escape the judgment of God. Долготерпение Божие ведет тебя к покаяниям. Obeying and listening to God leads you toward repentance. Бог говорит через пророка Исаии, God says through the prophet Isaiah, 55 глава 7 стих, 5th chapter, 8th verse, да оставит нечестивец путь свой, may the unclean leave his и paths, беззаконник помыслов свои, and the ungodly his и thoughts. обратится ко мне, и я And помилую его. may he return to the Lord, and he will show mercy Ибо upon Яхве him. много милостив. For Yahweh is many merciful. Если же человек будет дальше творить беззаконие, But if a person continues to commit evil, нарушать завет Бога, continues to break the laws of God, приступать его законы, and break his commandments, изменять уставы, break his laws, то проклятие огня then the curse совершится над нами через суд of Божий, the fire will be done by them by the judgment, над его телом и душой. upon their hearts and thoughts. Исайя 26:4-6. Isaiah 26, Исайя 16, 66:15 по Isaiah 18. 6, 15-23. Псалом 27:5. Psalm 27:5. За то, что они
because they невнимательны к действиям Господа do not listen to the speaking of the Lord и к делу рук Его. and to the deeds of his hands, Он разрушит их и не сожжет их. and he will destroy them and will not be committed, will not save them. Бог не сразу наказывает народы. God does not punish nations right away. Как только чаша будет полна их беззакония, Он Only истребит их. when the cup is full of their evil will he destroy them. Так что не останется этих народов. So these nations will not be left. Они исчезнут, как и в будущем все язычники They исчезнут. will be грешники. destroyed, all these sinners. Псалом 9:37. Psalm 9:37. Псалом 27:6. Psalm 27:6. Благословен Яхве, ибо Blessed Он is услышал Yahweh, голос моления for моих. he heard my prayers. Давид благословляет Яхве за то, что он услышал голос его, David голос blesses молитвы Yahweh его. because he heard his prayer. Когда руки чистые When the hands are и clean пути человека угодны Богу, and his paths are righteous toward Бог God, таковых боящих праведных, God кающихся, such people слышит. who are righteousness, he hears them. А те, кто взывает к Нему, And those who call out to him, а руки в них нечистые, but their hands are unclean и пути их не угодны Богу, and their paths are и они ungodly, взывают к Яхве and if they call out to в Yahweh эгоизме in their egoism, своем, в беззаконии своем, in their ungodliness, которые не признают и не оставляют, which they do not accept and do not leave, то молитвы таких Он не слышит, ибо они мерзость. for these things are unclean before him.